Now let's do basic division and multiplication with decimal numbers. When it comes to division, we should always remember dividend divided by the divisor equals the quotient. To divide with decimal numbers, itong divisor, kapag this is decimal, with decimal, always multiply the divisor by as many tens as necessary until we get a whole number, or just move the decimal point out of the way until we get a whole number. And remember to do the same with our dividend. Let's do first itong number 1 natin. 20.5 divided by 5. Our divisor is a whole number. So wala tayong problema dito. We don't have a problem here because our divisor is already a whole number. We will just proceed with our steps of division. Divide, multiply, subtract, and drop down. Pero, itong decimal na ito, kopyahin mo lang sa taas, i-align mo sa taas. Then we can proceed. 2 cannot be divided by 5. Or, yung divisor natin ay bali dito, dapat mas malaki pa sa divisor natin. So, i-include natin si 0. 20 divided by 5, and that is 4. Next, multiply. Wait, isulat lang natin yung steps natin. Divide, then multiply, then subtract, and drop down. First, divide. 20 divided by 5, and that is 4. Next, multiply. 4 times 5 equals 20. Next, subtract. 20 minus 20, and that is 0. Meron pa tayong i-drop down. 5. Ngayon, 5 divided by 5, that is 1. Next, multiply. 1 times 5 equals 5. Subtract 5 minus 5, and that is 0. Wala na tayong i-drop down. So, ang sagot dito ay 4.1. 4.1. Let's do the other way around. I-multiply natin si 4.1 by 5. 1 times 5 equals 5. 4 times 5, that is 20. At yung decimal, 1. So, from here, 1. Mag-move ka ng 1 place kasi nasa isang place yung decimal natin. Mayroon tayong isang place of decimal here. Papunta dito, 1. So, this one is 1. So, ang answer dito ay yung 20.5. Therefore, tama si 4.1 na sagot. Now, let's do itong number 2. 302.64 divided by 1.2. Yung divisor natin dito ay may decimal point, 1.2. Remember, to divide with decimal numbers, always multiply the divisor by as many tens as necessary until we get the whole number, or just move the decimal point out of the way until we get the whole number. So, bali si divisor dapat siyang gawin nating whole number. I-move lang natin to the right yung decimal para magkaroon tayo ng whole number. 1 place lang siya. So, kung anong ginawa natin sa divisor, ganun din ang gagawin natin sa dividend. 1 place lang siya. We only move the decimal place to the right side once. So, ganun din ang gagawin natin dito sa dividend natin. Once lang siya. So, nandito na si decimal point.
Kung nandito si decimal point, kopyahin yan sa taas. I-erase lang natin ito. So, 12, or it was 1.2. Ngayon, erase na to, nandito na siya, si decimal whole number na si divisor natin. Then, ito naman, nandito siya before, nag-move lang tayo ng isa. So, wala na siya dito, dito na siya. At kopyahin sa taas, i-align siya sa taas. Now, we can proceed. 30 divided by 12. Bakit kamo 30 ang choose natin at hindi lang 3? Kasi yung divisor natin, dapat pag mag-divide tayo from itong dividend natin, dapat mas malaki pa sa divisor. So kung ang 3, hindi natin ma-divide sa 12, i-include natin si 0. So 30 divided by 12, ilang 12 ba sa 30? Dalawa. Next, mag-multiply tayo. 2 times 12, that is 24. Next, subtract. 30 minus 24, that is 6. Next, drop down to 62 divided by 12, and that is 5. Next, multiply 5 times 12, that is 60. Next, subtract 62 minus 60, that is 2. Then drop down 6. 26 divided by 12, that is 2. 2 times 12, that is 24. Next, subtract 26 minus 24, that is 2. Drop down 4. 24 divided by, mag-divide, 24 divided by 12, that is 2. Next, multiply. 2 times 12 equals 24. Next, subtract. 24 minus 24, that is 0. Until ma-solve natin. So, ito na yung sagot. 252.2. So, ang sagot ito ay 252.2. I-double check natin kung mag-multiply tayo ng 1.2 dito sa 252.2, kung ang sagot ba ay 302.64. Erase muna natin ito. 252.2 times 1.2. But before we will do this, let's review about multiplying decimals first. Multiplying decimals is the same as multiplying whole numbers except for the placement of the decimal point in the answer. When you multiply decimals, the decimal point is placed in the product so that the number of decimal places in the product is the sum of decimal places in the factors. I-solve muna natin to. Ignore muna natin yung decimals dito. 2 times 2 equals 4. 2 times 2 equals 4. 5 times 2, that is 10. I-carry mo yung 1, then multiply mo itong si 2 times 2, that is 4 plus 1 equals 5. Next, 1 times 2 equals 2, or kasi 1 lang naman yan, kopyahin mo lang nasa taas. 2, 5, 2. Kapag mag-multiply ka, yung first, yung pangalawa na, dito ka na mag-umpisa. Dito mo siya i-align sa pangalawa, yung 2 mo. 1 times 2 equals 2. Nasa pangalawa na. Wala ka na dito. Doon. Erase muna natin to. Erase, erase. Next is, mag-add ka. So, i-multiply mo siya, then, mag-add. 4, then this is 4 plus 2, that is 6. 0 plus 2, that is 2. 5 plus 5, that is 10. Carry 1, then plus 2, that is 3. Sa multiplication, ito yung mga factors. At ito yung product. I-add mo lang. Ilan yung sa factors, yung regarding sa decimal. Itong isa ka factor is 1. So, isang place lang yung decimal. Ito naman ay isa lang.
So, 1 plus 1 equals 2. 1, 2. So, nasa pangalawa yung decimal. So, ang answer dito ay 302.64. So, tama, 302.64. Next, itong 500, bali, whole number divided by itong may decimal na number. 500 divided by 2.5. Again, always remember, itong divisor natin, dapat gawin nating whole number siya. By moving the decimal place out of the way until nga na magiging whole number siya. Kung nakailan kang move para maging whole number siya, ganun din ang gagawin mo dito sa dividend. So, itong 2.5, isa lang naman yan siya. Itong 500 whole number siya, ibig sabihin nandito yung decimal niya. So, mag-move ka ng isa. While nag-move ka ng isa, magdagdag ka ng isang zero dito sa space natin. So, ngayon itong decimal na to, i-align mo lang sa taas. So, ang 500 naging 5,000 na ngayon, tapos yung divisor naging 25. Therefore, ang 500 divided by 2.5 ay pareho lang sa 5,000 divided by 25. Now, let's proceed. 50 divided by 25, again, ulitin natin. Ang divisor natin ay 25. So, ang 25, mas malaki pa sa 5, so doon tayo magdagdag pa tayo ng 0. Now, ang 50, ma-divide na sa 25. 50 divided by 25, and that is 2. Next, mag-multiply tayo. 2 times 25, that is 50. Next is subtraction. 50 minus 50, that is 0. Mag-drop down ka pa. Mag-drop down ka ng 0. Lahat naman sila, lahat yan, 0 na yan lahat. So, kopyahin mo na lang itong mga 0 dito. Kopyahin mo si 0 until meron ka ng decimal dito. Nandito yung decimal mo. Meron ka pang dalawang space dito. So, yan yung lagyan mo ng 0. So, ang sagot dito ay 200. 500 divided by 2.5, the answer here is 200. I-double check natin by multiplying this 200 by 2.5. Again, when multiplying with decimal numbers, no need na i-align natin yung decimal. Hindi siya pareho, as in, hindi siya pareho. It is not like subtraction and addition na i-align natin yung decimal. When it comes to division at saka multiplication, factors, i-add mo lang kung ilan yung mga decimal places. Tapos, yung sum doon, yun yung number of decimal places sa product natin. Let's proceed. 5 times 0 equals 0. 5 times 0 equals 0. 5 times 2 equals 10. Next, 2 times 0 equals 0. 2 times 0 pa, isang 0 pa. 2 times 2 equals 4. Mag-add tayo. So, these are zeros. 1 plus 4 equals 5. Sa mga factors natin, isa lang ang may decimal. Isa lang din yung place niya. So, 1. 1 lang din dito. 1. So, ang sagot dito ay 500. Doon tayo sa shortcut. Since dalawa namang 0 yan, dalawang 0 yan, tapos 2.5, dito ka na mag-focus. So, bali, ang i-multiply mo, si 2.5, i-multiply mo sa 2. 2 lang naman yan. Dalawang 2.5, and that is 5. Okay? Tapos, si 200, dalawang 0, i-add mo si dalawang 0 dyan. So, ito na yung sagot. 500. Next, dito tayo sa number 4. Multiplication 2.2 times 0.6. Nagkataon lang na na-align siya, pero pwede yang hindi ma-align.
2 times 6 equals 12. Carry 1. 2 times 6 equals 12 plus 1 equals 13. Ito, isa lang ang decimal. Ito naman ay isa lang. 1 plus 1 equals 2. So, 1, 2. So, ang sagot dito ay 1.32. Let's have another example na wala dito. Example ay 2.2 pa rin. Let's say 2.5. Then, ang next ay 0.6 lang. Multiply natin. 5 times 6, that is 30. We carry mo si 3. 2 times 6 equals 12 plus 3 equals 15. Carry 1. 2 times 6 equals 12 plus 1 equals 13. Sa factors mo, 1, 2, dalawa dito. 1, so isa. 2 plus 1 equals 3. Yung decimal mo, 1, 2, 3. So, ang sagot dito ay 1.35. Now, let's proceed sa number 5. 3.15 times 1.23. 5 times 3, that is 15, carry 1. 1 times 3 equals 3 plus 1 equals 4. 3 times 3 equals 9. Next, 2 times 5 equals 10. Dito ka mag-umpisa na. Okay? Carry 1. 1 times 2 equals 2 plus 1 equals 3. Next, 3 times 2 equals 6. Next, itong 1 times itong 315 or 3.15. Since 1 lang naman yan, kopyahin lang natin itong tatlong numbers na ito. Pero dito siya mag-umpisa. 1 times 5 equals 5. 1 times 1 equals 1. 1 times 3 equals 3. Ngayon, mag-add na tayo. I-drop lang si 5. 4 plus 0 equals 4. 9 plus 3 plus 5, and that is 17, carry 1. 6 plus 1 equals 7 plus itong 1 equals 8. Then, i-drop mo lang si 3. Sa factors natin, 1, 2 yung decimal. So, may dalawa dito. Ito namang isa ay 1, 2. So, may dalawa din dito. 2 plus 2 equals 4. So, dito yung decimal natin. Mag-count tayo ng 4. 1, 2, 3, 4. So, ang sagot dito ay 3.8745. Sulat natin ulit, 3.8745. Kapag ang question ay i-round off into hundreds. Kapag i-round off dito, ang next niyan ay less than 5. So, i-drop mo lang yan at ito na yung sagot, 3.87. So, ang sagot dito, ang exact na sagot dito ay 3.8745. Kapag ang question ay round it off into hundreds, so, ang sagot dito ay 3.87. For now, wala namang instructions, so we will stick to this. 3.8745.